So, good evening to each and everyone. So, we are the group Find It. So, this is our project, a campus lost and found system for Holy Cross of Davao College or HEDC, submitted by yours truly, Bakla Francis Xavier, and with my teammate, starting with Justin Caravaggio, Moby Aralia, and Ian Mark Plaza. So, this project is web-based platform for the Holy Cross of Davao College. It streamlines the lost and found processes. So, as we all know, HEDC is a big institution. So, there's a lot of students that which is our target populations, and not just the student, but also the community itself. So, this is a loss and track. So, the item returns through a centralized user-friendly system. So, next is so I will pass the presentation to I will pass the mic to Ian Mark Plaza for the background of the study. Thank you. So for the background of the study, our system is based on human-computer interaction principles. So we applied Norman's design principles and Nielsen's usability heuristics to ensure the system is user-friendly, efficient, and accessible across devices. Next slide, please. So for the overview, we have the problem and solution overview. So thousands of HCDC students frequently lose personal items across campus, especially if nay events or if dagan og ginabuhat, common jud na mawalan og items or ma-misplace ang mga items, og mas common pod na nay makakita sa mga items. And so uh, current reporting methods, example given, group chats, social media, are disorganized and ineffective. So, if ang mga naka-misplace og gamit or mga nagahanap og gamit is ga-post lang sa social medias or ga-send lang og mga chats sa mga GCs, kay murag ineffective siya og disorganized. So naay chance na maburi lang ang mga post sa feed, and dili makita ang mga pangita na items. So no centralized system to verify ownership or track return. So if naay mga gamit na dili makita, kay dili ma-verify na iyaha jud to, or dili ma-track ang pagbalik sa mga items. So yatag na ako next slide sa next reporter. So we'll talk about the impact of the project. So first, our system helps reduce stress for students by giving them a clear way to recover lost items. And it also increases the chances of finding those items since everything is organized and easy to search. And lastly, it promotes a responsible and supportive campus community where students help each other by reporting found items. So next slide. So next slide will be how the system works. So now, for how the system works, ang users dahil kay pwede makapost sa mga items na nawala or nakita nila. So, ang uban pwede po sa makabrowse or search for, sa mga items na ginapangita nila, like itong nawala nila na item, etc. If there's a match or kung nakita nila itong item na ginapangita nila, pwede sila mo communicate sa author sa nag-post ato. Tapos, pwede sila mag-communicate, pwede sila magbutag, asa sila pwede mag-meet up, etc. So, once the item is returned, pwede nila i-mark as resolved in the system.
So overall, it is a simple and organized process from posting to returning the item. So next slide. So now let's talk about the benefits of our system. So first, makatabang siya para mas madali o recover ang mga nangawala na item. Tapos second, nag-provide of organized reporting system. Tapos third, accessible siya, mas ka nasa pwede magamit. Last kay nag-build siya ganang campus trust. So in conclusion, find it at HDC makes lost and found faster and easier for students. So simple lang and practical para sa mga student o para ma-improve ang campus experience. So lang, thank you. So sa prototype, wait lang. Place na to. Saan na wait lang. So muna yung mga prototype. Play na to. So, Badja. So, explain ako ang process sa find it at HDC na system lost and found. So first, makita natin dire atong login credentials. So, dire ta mag-login. Putang email, password. Dira pwede po tayo dire mag-create of account. Putang username, email, or password. Tapos pag sign up lang, tapos pwede na i-login kung na-ima nyo na account. So dire mo na atong main page. Dire na to makita ang mga gipong post like lost and found, mga lost items, tapos ang mga found items na nakita nila, tanan all, pag ang resolved na items na balik na sila. If pwede kung i-click sa if na sila ka-match o if nakita nila tong items na ginapanggita nila, i-click nila, tapos makita dire na na-button na pwede to message to Mobs Guerrilla. So pag i-click na nimo, pwede mo mag-communicate dire, pwede mo mangutana kung i-verify na inyo etc. Tapos magbutang mo asa mo tapita mag-meet up. So pag if nauman na dyan tanan, if nabalik na dyan item, pwede i-mark as resolved. So balik sa main page. So if may nakita na plus na button, dira ko pwede mag-imo og item. Halimbawa, if nawalan mo gamit, pwede nyo click ng item I lost, and if may nakita na gamit, item I found. Fill up lang ninyo mga input dira, kailangan input, tapos submit, madiretso na siya butang sa main page kung asa ito makita ito mga post dito. So na navigation bar sa baba, na mga button sa baba like search, message, dira click ang message. Dira ito makita itong mga message ninyo sa mga ban users, like mag-communicate mo about itong mga gamit dira na nawala or nakita ninyo. Next kay so dire ni may post, dire mo makita itong gipang post nimo. Lagi mo na yung dire nyo makita. So next kay ang profile ninyo, pwede naman dire i-edit yung profile, pila ng mga na-post nimo o mga na-recover nimo na items, etc. Dire pa makita nimong logout button. I-logout pa rin. So that's it po, ang process sa mong prototype.
So, mao na yung low fidelity wireframe. So, bali, mao na yung basic sketch na mo sa mong system. Tapos, mag-guide na mo sa paghimo sa mong system. Ilang mo pakita ta ng apps. So that's all. Thank you.